நேத்து கான்செப்ட் ரீட் பண்ணி பாத்தீங்களா? நோட்ஸ் ரீட் பண்ணீங்களா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா நேத்து கான்செப்ட்ல? ஹலோ மேம். யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா நேத்து கான்செப்ட்ல? ஓகே ஃபைன். சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் 11 ஓட சிலபஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். பிளான்ட் பிசியாலஜி. பிளான்ட் பிசியாலஜில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா? நம்ம இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் பார்க்கலாம். So first tell me what is physiology? What is physiology? நமக்கு ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, anatomy and physiology. What is anatomy and what is physiology? Study about internal parts. Okay, anatomy is study of internal structures. Students please drawing tools யாரும் changes பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க. Okay. Study of Internal structure. Just can you hear me now? Yes, ma'am. Good. Okay. So first I said what is anatomy? I told you what is anatomy. What is anatomy? Study of internal. Okay. What is physiology? Study of. Yeah, what is physiology? Physiology is a study of physical and biological process. Okay, function of internal structures. And when I talk about plant physiology, then I would say it is a branch of science that deals with biological activities. Okay, it is the study of biological activities and functions of metabolism of plants, biological activities and metabolism of plants. So what are the biological activities that the plant do? என்னென்ன biological activities plants வந்து perform பண்ணும்? The first one is Respiration. Okay, photosynthesis, respiration, அப்புறம் Transpiration. Okay, very good. Transpiration. Absorption of water. Transportation. Okay. Very good. Transportation, அப்புறம் the transportation லயே பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு super term இருக்கு, that's called translocation. Right? இது எல்லாமே biological activities. இது எல்லாமே படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் plant physiology. Okay? There is a person called Stephen Hales. He was the father of plant physiology. Okay? So இப்ப பாத்தீங்கன்னா plants need a transport system so that the cells deep within the plant tissues can receive the nutrients they need for cell processes. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுதான் above groundல இருக்கு அப்படின்னா இங்க root system இருக்கு. Okay, இங்க வந்து shoot system இருக்கு. And if you look at the plant tip is far away from the ground. Okay, இது வந்து ஒரு medium size plant நான் சொல்றேன். இப்ப tree எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா trees are very tall. Okay, அந்த treeல இருக்கிற tip வரைக்கும் வந்து it needs water, it needs oxygen, it needs all the minerals. Correctா? Can you hear me? Hello students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay,
இந்த tall trees கெல்லாம் வந்து ட்ரீல இருக்கிற டிப் செல் வரைக்கும் it needs water, oxygen, எல்லா மினரல்ஸ்மே தேவை. சோ அதுக்காக பிளான்ட்ஸ்க்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நிச்சயமா தேவை. இப்ப பிரையோஃபைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரையோஃபைட்ஸ், வாட் ஆர் பிரையோஃபைட்ஸ்? Bryophytes are lower organisms, lower plant organism where இந்த grass variety la irukle idella bryophytes tha. So if you see they are very closer to the ground. Ground ku kittiye da irukum, romba height alla valaradu, ground kittiye irukum. So appo enna aguna adukku eppalam water theviyo minerals theviyo direct diffusion process moolama eduthukom. But if you take angiosperms, gymnosperms la eduthinga they are very tall. Tree oda other end vande it is far away from the ground. Okay, it needs a proper transport system. And when you talk about transport system in plants, we call them as vascular system. Correct? Vascular system. What are the two? Solunga. Angiosperm ku gymnosperm ku enna ma'am difference? Angiosperms are flowering plants and gymnosperms are non flowering plants. Okay ma'am. Okay va? Fine. So vascular system nu varumbodhu vascular system la rendu major types irukku. Onnu vande xylem and phloem. Okay, ஞாபகம் இருக்கா? இதெல்லாம் சின்ன வயசுலயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். Vascular system includes xylem and phloem. Xylem will take care of the water transport, water and mineral transport, and phloem will take care of the food transport. Food in plants it is referred to starch. Okay va? So இதுதான் வந்து அந்த proper plant transport system by which it transports everything throughout the plant. Okay, the problem in plants is that roots can obtain water but not sugar, and leaves can produce sugar but cannot get water from the air. இதுதான் பிரச்சனை. இப்ப ரூட் பாத்தீங்கன்னா ரூட் வந்து it takes in water from the soil. soil ல இருந்து வாட்டர் எடுத்துட்டே இருக்கும், பட் soil ல இருந்து ஃபுட் எடுக்க முடியாது. That is one negativity. And if you take the leaf வந்து it produces food but it cannot take water from the air. So என்ன ஆகுதுன்னா leaf is dependent on root for water and root is dependent on leaf for food. அப்ப இந்த leafக்கும் rootக்கும் ஒரு proper channeling system வேணும், ஒரு connecting system வேணும். அதுக்கு பேர் தான் transport system. Okay, இதே மாதிரி connecting system நம்ம பாடியில ஹியூமன்ல என்ன இருக்குன்னா blood is the circulatory system. இப்ப நம்ம breathe பண்ண உடனே lungs வழியா ஆக்சிஜன் bloodல dissolve ஆயிடுது. இந்த ஆக்சிஜனை வந்து blood வந்து all parts of the bodyக்குமே வந்து circulate ஆகி it is distributing oxygen to all parts. அந்த மாதிரி ஒரு circulatory system plantல கிடையாது. Okay, that is why அதுக்கு வந்து ஒரு நீட் இருக்கு, ஒரு ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்க்கு ஒரு நீட் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா it is transporting materials by diffusion only. Okay, or if it is some other process it can transport through active process. Anyway நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் what is diffusion, what is active transport, நம்ம வந்து டீடைல்டா படிப்போம். But as of now you remember plant need a transport system for transporting all the materials inside the plant, within the plant. Okay, ஏதா டவுட் இருக்கா இந்த ஸ்லைட்ல? Nothing ma'am. ma'am. Okay, look at the second slide. Xylem and phloem comprises the vascular system, and if you take the transport, xylem tissue transports water and minerals, and mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stem, leaves and growing parts. Generally na ella students ku enna solvana, xylem transport is unidirectional. Okay, remember this, xylem transport is unidirectional. Why is it called unidirectional? Is that if a root irukku, rootla irundhu water plant eduthukudhu அப்படினா water moves only upward. There is no movement of water downward. Okay, water moves only from downward to the tip of the plant, upward. ஒரே directionல தான் water movement will happen through xylem, and that's why it is unidirectional. But if you take phloem, leaf வந்து it produces food. Okay, but in the food வந்து tip of the plant க்கும் தேவை,
and it is required for the root also. அப்ப என்ன ஆகும்? Food will be transported upward and it will be transported downward also. So அப்போ phloem transport எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா phloem transport is always bidirectional. Remember this point. Xylem transport is always unidirectional. Phloem transport is always bidirectional. Okay. So translocation is the phloem transport. This is the process of transporting food substances downwards from the leaves to other parts of the body. It is not just downward, it is also upward because tip of the plant ko வந்து food தேவை. அப்பதான் அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும், அது grow ஆக முடியும். Okay. Next slide. So it is showing the unidirectional flow of water and minerals. Water எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா root is taking root வந்து root hairs மூலமா it is taking water. In the root hairs பாத்தீங்கன்னா if this is your root, rootல ஒரு single extension இருக்கும், that is called root hair. இந்த extension பாத்தீங்கன்னா root hair ஓட structure பாத்தீங்கன்னா it is made of single epidermal cell layer. Single epidermal cell layer. Why it is made of single epidermal cell layer na இப்படி இருக்கும். Okay, இப்படிதான் இருக்கும். Why it is made of single epidermal cell layer na water will get into root hairs by the process called diffusion. Okay, what is diffusion? Can somebody tell me what is diffusion? So solvent moves from higher concentration to lower concentration. Not just solvent. Okay, molecules. Yeah, molecules moving from higher concentration to lower concentration without energy. That is called diffusion. Okay, through a semi-permeable membrane, that's called diffusion. But if you see here, soil will have high concentration of water, and inside of root you will have low concentration of water. So water starts moving from soil to root hairs, into root hairs by the process called diffusion. Okay, இப்ப வந்து இங்க single epidermal layer இருக்கறனால diffusion can happen easily. இதே வந்து இந்த root hairs வந்து multiple layers இருந்துச்சுன்னா water cannot pass through each layer. It becomes difficult, but diffusion happens more easier because the root hair is made of single epidermal cell layer. Okay, do you understand this? So coming back to the slide, so root is taking water through root hairs, and through xylem it is reaching stem, and it reaches branches and leaves, and it is going upward. Multidirectional flow of food in plants. Leaves, it is producing food by the process called photosynthesis, and through phloem it passes through stem, branches, and also root. Branches it shows the upward direction, and root it shows the downward direction. That is why it is said to be bidirectional. Okay, and this is unidirectional. Xylem is always unidirectional and phloem is bidirectional. So in the picture la pakra mari, water is always transported upward, and phloem it is transporting to both the sides. Okay guys, are you clear with this? Yes ma'am. Okay, so if you take xylem and phloem, they are always coupled together. ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் வந்து பைண்ட் ஆயிருக்கு. xylem பக்கத்துலயே தான் phloem இருக்கு. Okay, it is transporting together. இதுக்கு முன்னாடி I would like to brief on the diffusion, active transport. இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியலையோ அவங்க வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. So first thing, mode of transport. Okay, means of transport or modes of transport. இப்ப modes of transportல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப diffusion பார்த்தோம். அதுலயும் இந்த transport வந்து it is of two types. ஒன்னு வந்து passive transport,
passive transport, and the other one is active transport. இப்போ இந்த passive transport பாத்தீங்கன்னா passive transportல first type is diffusion, or we call it as simple diffusion. இப்போ நம்ம பார்த்தது simple diffusion, the movement of molecules or ions or atoms from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion. ஓகேவா? so in the process of diffusion எதை depend பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா diffusion is depending on kinetic energy of the molecules. Okay, diffusion is depending on kinetic energy of the molecule. So first, what is kinetic energy? What is kinetic energy? Guys, tell me, what is kinetic energy? Hello? Kinetic energy is the energy possessed by any molecule, atoms, ions or matter when it is in motion. ஓகேவா? இப்ப நான் சொன்னேன் diffusion is all about movement. இப்ப இங்க ஒரு semi permeable membrane இருக்கு, இங்க high concentration of water இருக்கு in the regionல, and here you have a low concentration of water. இந்த concentration difference க்கு பேரு concentration gradient. இந்த மாதிரி ஒரு concentration gradient இருக்கும்போது water automatically starts from moving from higher concentration to lower concentration. Water particles will start to move from side A. Maybe இத நான் side A சொல்றேன், இத side B சொல்றேன். side A ல இருந்து B வந்து water move ஆயிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும் move ஆகும்னா when both the sides are equal with water concentration. அது வரைக்கும் net movement will happen from side A to side B. Okay, in the diffusion எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா the kinetic energy of water molecule, because water molecules are moving, when they are moving it possesses kinetic energy. Okay, and the kinetic energy ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா the movement will happen faster. The kinetic energy if it is low, and the diffusion rate will be slow. மேம் அப்ப இது கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பொறுத்து தான் மேம் இருக்கு. கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பொறுத்தும் இருக்கு, and kinetic energy அந்த எந்த மாலிக்யூல் மூவ் ஆகுதோ அந்த மாலிக்யூலோட kinetic எனர்ஜியை டிபெண்ட் பண்ணியும் அந்த diffusion ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகும். kinetic எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா diffusion ஃபாஸ்டா நடக்கும், kinetic எனர்ஜி ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா diffusion லேட்டா நடக்கும். புரியுதா? ஓகே fine. so இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுவுமே one of the questions asked in previous paper. Diffusion is dependent on kinetic energy of the molecules that they move. Okay, next diffusion pressure. இந்த terms எல்லாமே நீங்க definite நோட் பண்ணிக்கணும். diffusion pressure. Okay, diffusion pressure இதோட definition என்னன்னா the potential ability of a substance to diffuse from an area of its greater concentration to an area of its lower concentration is called diffusion pressure, which is represented as dp, diffusion pressure. The diffusion pressure அப்படினா இத definition கொடுத்துட்டேன், but அது என்ன அப்படினா the potential ability of a substance to diffuse from an area of its greater concentration to an area of its lower concentration. இப்போ நான் இங்க வந்து water சொல்லிருக்கேன், இந்த water molecules வந்து இப்ப side A to side B வந்து மூவ் ஆகணும். ஓகேயா? இது வந்து it is totally dependent on kinetic energy. இந்த kinetic energy ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா இந்த water moleculeக்கு வந்து ability ஜாஸ்தியா இருக்கு. yes, kinetic energy definition. Kinetic energy definition, it is the energy possessed by molecule, atoms or ions when they are in motion. Thank you. Energy, yeah, okay, fine. So இந்த வாட்டருக்குன்னு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, வாட்டருக்குன்னு ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலுக்குன்னு ஒரு எபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த எபிலிட்டியை மெஷர் பண்றது தான் டிஃப்யூஷன் ப்ரெஷர். அந்த எபிலிட்டியோட மெஷர் தான் வந்து டிஃப்யூஷன் ப்ரெஷர். எந்த அளவுக்கு அது எபிலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா கைனடிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா அதோட டிஃப்யூஷன் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும்.
கைனடிக் எனர்ஜி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா தென் டிஃப்யூஷன் பிரஷர் கம்மியா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறேன். அந்த பீக்கர்ல வந்து ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் நடுவுல வச்சிடுறேன். அண்ட் ஐ மார்க்கிங் திஸ் as சைட் A and this is சைட் B. சைட் Aல வந்து நான் பியூர் வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன். பியூர் வாட்டர்னா மினரல் வாட்டர், சாரி டிஸ்டில்டு வாட்டர். பியூர் வாட்டர்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர். Bல வந்து நான் சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா, சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன். இப்ப எதுல வந்து வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Pure water. Pure water. Very good. So the pure water will have higher concentration of water and sugar solution will have lower concentration of water. அப்ப diffusion எங்க நடக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா A ல இருந்து B நடக்கும். ஓகேவா, A ல இருந்து B நடக்கும். இப்ப இந்த pure waterல diffusion pressure would be higher. Why do I say diffusion pressure is higher? Because on the side A la irka water molecules ku on the side A la irundhu B ku pora ability வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. பட் இங்க சுகர் சொல்யூஷன்ல வாட்டரும் சுகர் மாலிக்யூல்ஸும் பவுண்ட் ஆயிருக்கு, டிசால்வ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, அப்போ அங்க வந்து ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையாது. ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இல்லாத போது அதோட எபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்யூஷன் பிரஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். மேம் சுகர் சொல்யூஷன்ல எப்படி மேம் டிஃப்யூஷன் பிரஷர் கம்மியா இருக்கு? எப்படி கம்மியா இருக்குன்னா, இப்ப சுகர் எடுத்து நான் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல சுகர் எடுத்து டிசால்வ் பண்றேன்னா, இப்ப இங்க வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நடுவுல தான் சுகர் இருக்கும். தட் இஸ் how it is getting dissolved. அப்ப ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் கிடையாது, எல்லாமே வந்து சுகரோட பவுண்ட் ஆயிருக்கு, பைண்ட் ஆயிருக்கு. எஸ் மேம். ஓகேவா, அப்ப அதோட எபிலிட்டி, அப்ப அந்த ஃப்ரீ வாட்டர் மாலிக்யூல் இல்ல, அது பவுண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூலா இருக்குன்னா அந்த பவுண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல் cannot pass through B to A. So kinetic energy is directly proportional to diffusion pressure தானே? என்னது? Kinetic energy is directly proportional to diffusion pressure தானே? Perfect. நம்ம அத ரிவர்ஸ்ல என்ன சொல்லணும்னா diffusion pressure is proportional to kinetic energy. எஸ் மேம். ஓகேவா? எஸ் மேம். இத இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம்னா diffusion pressure is proportional to kinetic energy and both are proportional to diffusion rate. Okay ma'am. Both are proportional to diffusion rate. இப்ப புரிஞ்சுச்சா diffusion pressure? புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? Yes ma'am. எஸ் மேம். Okay. இப்ப next concept வந்து factors affecting rates of diffusion. What are the factors that will affect the rate of diffusion? Membrane. Temperature. Very good. Temperature. Membrane. Membrane. Okay. Membrane சொல்றத விட Humidity. membrane ஓட permeability. Okay va. So first thing it's temperature. So what happens if the temperature is raising, temperature is increasing? Diffusion is also increases. Okay, so I would say temperature is directly proportional to diffusion rate. ஏன் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னா, இப்ப நீங்க டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி பண்ணீங்கன்னா the kinetic energy of particles will increase. ஓகேவா, இப்ப நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னா kinetic energy will also increase. So kinetic energy ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸா வந்து diffusion ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். It starts to move faster. அதனால diffusion ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is why temperature is directly proportional to diffusion rate. dr ங்கிறது diffusion rate. Okay. Second வந்து density. Density. I would say diffusion rate is inversely proportional to square root of the density, rho squared. Okay va. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா diffusion rate பாத்தீங்கன்னா gases-க்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் compared to liquids and solids. இதான் hierarchy. Okay. Third, membrane permeability. Membrane permeability. இப்ப இந்த permeability base பண்ணி membranes can be of 4 types. Okay. Semi-permeable. Permeable, Okay. semi-permeable. Please tell me. Membranes Semi-permeable. okay are of 4 types. First வந்து
completely permeable. I would say it is completely permeable. Example சொல்ல முடியுமா completely permeable? Completely permeable is cell wall. Okay, cell wall. Cell wall pathina, it allows all the molecules to pass through. It is completely permeable. Second type வந்து impermeable. எந்த molecules may allow பண்ணாது. Okay, like suberized or cutinized cell wall. இதெல்லாம் என்ன மேம்? Example, suberized or cutinized cell wall na, இப்ப இங்க cell wall இருக்குன்னா அந்த cell wall மேல cutin அப்படின்ற ஒரு லேயர் இல்ல suberin அப்படின்ற ஒரு waxy லேயர் இருந்துச்சுன்னா you call it as suberized or cutinized cell wall. அந்த மாதிரி cell wall வந்து it becomes impermeable. எந்த moleculesமே allow பண்ணாது. மேம் அந்த லீஃப் மேல வேக்ஸ் இருக்குல்ல மேம், அந்த மாதிரியா மேம்? அதே மாதிரி தான். ஆமா, suberin wall, correct. Okay, next is semi permeable. Semi permeable வந்து நம்ம cell membrane. Plasma membrane, very good. So example, cell membrane or plasma membrane. Fourth one is selectively permeable. Okay, selectively permeable ன்றது வந்து என்னன்னா ஒரு particular molecule set allow பண்ணும் and another set of molecules வந்து allow பண்ணாது. Okay, so I think இங்க நம்ம வந்து nuclear membrane. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செல் மெம்பரேனை வந்து selectively permeable membrane க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு semi permeable க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் there is a type called copper ferrocyanate membrane. membrane மேல copper ferrocyanate layer இருக்கும். that is what is called copper ferrocyanate membrane. அது வந்து என்ன பண்ணும்னா solute மட்டும் solvent மட்டும் allow பண்ணும், solute allow பண்ணாது. மேம் பொட்டேட்டோ மேம். Sorry, பொட்டேட்டோ மேம் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன். okay, potato எல்லாமே selectively permeable membrane. Okay வா? so last factor, fourth factor பாத்தீங்கன்னா pressure. Okay, pressure is directly proportional to diffusion rate. pressure ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா diffusion rate will increase. Okay guys, புரிஞ்சுச்சா factors affecting cell diffusion rate? Yes, ma'am. Okay, second type is facilitated diffusion. What is facilitated diffusion? Diffusion carried out through carrier protein. Very good. So diffusion through carrier protein, that's called facilitated diffusion. Why do they need carrier protein? Why do they need carrier protein? Transport of solute into the cell or outside the cell. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப semi permeable membrane பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். Plasma membrane will be like this. இந்த plasma membraneல charge particles இல்லனா வந்து water molecules ஈஸியா வந்து உள்ள போக முடியாது. Right? ஏன் உள்ள போக முடியாது? Lipid bilayer. லிப்பிட் அங்க இருக்கு. Okay, lipid bilayer structure. Phospholipid structure பாத்தீங்கன்னா இது வந்து hydrophilic head. கீழ hydrophobic. ஆமா, இது hydrophilic head. It can interact with water, it can bond with water. இந்த tail வந்து hydrophobic tail. இந்த hydrophobic நாலே water hating அர்த்தம். Hydrophobic tail வந்து it does not bind with water or it does not react with water. அப்படி இருக்கும்போது any water soluble molecule ஈஸியா இப்படி பாஸ் ஆக முடியாது. ஓகேவா? water soluble molecules வந்து ஈஸியா bilayerல அப்படியே diffuse ஆக முடியாது. இந்த மாதிரி water soluble moleculesக்காக இந்த plasma membraneல you will have something called carrier protein. இந்த carrier protein என்ன பண்ணும்னா it creates a passage. அந்த passage மூலமா இந்த water molecules இல்ல water soluble molecules ஈஸியா பாஸ் ஆகலாம். இந்த மாதிரி carrier protein வந்து example is aquaporin. Aquaporin வந்து it is actually a
integral membrane protein that is exclusively for water transport. Okay va? மேம் ஹைட்ரோபோபிக் டெயில் ஏன் மேம் அட்டாச் அது மட்டும் புரியல மேம். ஹைட்ரோபோபிக் டெயில்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா வெறும் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? இட் இஸ் a lengthy chain of carbon and hydrogen. அந்த கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருக்கிறதுனால அதால வாட்டரோட ஆக்சிஜன் பாண்ட் மேக் பண்ண முடியல, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மேக் பண்ண முடியல. That is its inefficiency and that's why it is staying away from water. ஓகே மேம். ஓகேவா? மேம் அதுக்கு உள்ள போறதுக்கு என்ன மேம் சம்பந்தம்? இப்ப வாட்டர் உள்ள போச்சுன்னா இட் இஸ் இப்ப எப்படி சொல்றது, ஒரு ஆயில் எடுத்துட்டு வாட்டர் வந்து ஆயில்ல போட்டீங்கன்னா டிசால்வ் ஆகாது. they are immiscible, right? எஸ் மேம். ஆயில் என்ன பண்ணுனா எவ்வளவு தூரம் வாட்டரை புஷ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ணும், வாட்டரை வந்து பாஸ் பண்றதுக்கு அலோ பண்ணாது. அப்ப இங்க வாட்டர் soluble molecule இருக்குன்னா அந்த வாட்டர் soluble molecule உள்ள என்டர் ஆகும்போது lipids will push them away. அப்ப water molecule cannot enter into the cell, but cell-க்கு water தேவை. அந்த water molecules and water soluble molecules எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் carrier proteins are there. Okay, aquaporin is an example of a carrier protein. ஓகே மேம். Okay, this is facilitated diffusion. The facilitated diffusion மூலமா பாத்தீங்கன்னா இந்த carrier protein மூலமா பாத்தீங்கன்னா there are 3 types of transport. Okay, there are 3 types of transport. ஒன்னு வந்து three types of transport is uniport and Antiport. okay, symport and Antiport. third one is antiport. What is uniport? You need only one molecule in one direction. Okay, so இப்போ வந்து இங்க இருந்து ஒரே ஒரு molecule மட்டும் either it comes in or goes out. ஒரே ஒரு molecule moving in one direction, that is uniport. What is symport? Two molecules moving in same direction. Okay, two molecules moving through or passing through carrier protein in the same direction. Either ரெண்டுமே வந்து வெளியில இருந்து உள்ள வரும் இல்லனா ரெண்டுமே உள்ள இருந்து வெளியில போகும் in same direction, that is symport. What is antiport? in different direction. Okay. Two molecules are moving through carrier protein in opposite direction, that is antiport. Okay, these are the 3 types of facilitated diffusion. மேம் ஒரு டவுட்டுங்க மேம். கேளுங்க. மேம் சிம்போர்ட்ல இந்த 2 மாலிக்யூல்ஸ்மே டிசிமிலரா தான் இருக்கணுமா மேம்? கன்ஃபார்மா? டிசிமிலரா இல்ல மேம் ஒரு டெஃபினிஷன்ல வந்து 2 டிசிமிலர்னு கொடுத்திருக்காங்க மேம். டிசிமிலர்னு ஏன் கொடுத்திருப்பாங்கன்னா இப்போ நீங்க சோடியம் அயான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோடியம் அயான்ஸே வந்து 2 சோடியம் அயான் உள்ள வந்துச்சுன்னா you don't call it as symport. ஓகேவா? அது யூனிபோர்ட் தான். ஓகே, இப்போ ஒன்னு சோடியம் இன்னொன்னு பொட்டாசியம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. I'm just telling you example, but இது ரியல் கேஸ்ல வந்து ஒரு சோடியம் ஒரு பொட்டாசியம் வந்து உள்ள வராது. But I'm just giving you for understanding. சோடியம் and potassium உள்ள வருது அப்படினா then you call it as symport because ரெண்டுமே வந்து dissimilar atoms or dissimilar ions. Similar ions இருந்துச்சுனா you call it as uniport. ஓகே. அதான் difference. Okay, the last type of transport is active transport. நம்ம குயிக்கா முடிச்சலாம். active transport. What is active transport? Using transportation. It use energy. Okay, it needs energy. I agree. So what is the proper definition? Ma'am, Moves from lower concentration to higher concentration with the requirement of ATP energy. Very good. Movement of molecules from lower concentration LC, lower concentration to higher concentration, expenditure of energy. Okay வா, expenditure of energy. நான் ரொம்ப சிம்பிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு நம்ம டூர் போயிருக்கோம்னு வெச்சுக்கோங்க. ஊட்டி போயிருக்கோம். ஊட்டில போகும்போது சைக்கிள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். சைக்கிள் பண்ணும்போது நம்ம மலைக்கு கீழ இருந்து மலைக்கு மேல போகும்போது லோவர் ஆல்டிடியூட் டு ஹையர் ஆல்டிடியூட் போகும்போது நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து பெடல் பண்ணணும். ரைட், தட் இஸ் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்.
நம்ம கீழ இருந்து மேல போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து பெடல் பண்ணாதான் வந்து நம்மளால மேல போக முடியும். Molecules can go only when you provide energy if it has to move from a region of lower concentration to region of higher concentration. But அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் கேஸ்ல மலைக்கு மேல இருந்து கீழே நம்ம வரப்போறோம் அப்படின்னா சைக்கிளிங் பண்ணிட்டு வரப்போறோம்னா you don't have to pedal, just a steering balance பண்ணா போதும், right? Yes, ma'am. எனர்ஜி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. That is your simple and facilitated diffusion or passive transport, where the molecules are coming from region of higher concentration to region of lower concentration. Okay, just remember this cycling example. அப்ப உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வராது. ஓகேயா? Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம், இப்பதான் வந்து ஆக்சுவல் கான்செப்ட் குள்ள போறோம். இது வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ ஆக்சுவல் கான்செப்ட் குள்ள போனோம்னா we have something called plant water relations. Okay, plant water relation na water oda necessity enna, what is the role of water? Okay, water is essential for all physiological activities of the plant. Definitely yes, because water is one of the raw material for photosynthesis. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Photosynthesis oda reaction enna? Ma'am, CO2 plus O2 gives producing 6CO2 plus 6H2O, unlike chlorophyll gives 6H12O6 plus Correct? CO2. 6O2 O2. plus energy. Okay va, so water vandu one of the raw material for photosynthesis. So water is essential for all physiological activities. Respiration ko water theva. Okay, second, it provides the medium in which most substances are dissolved. Adudha vandu solvent ah irukku, nariya water soluble molecules vandu dissolve ஆறதுக்கு water is essential as a medium. Okay, third, the protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and suspended. இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிறீங்க, பிளான்ட் செல்லே எடுத்துக்கிட்டா கூட ஹெக்ஸாகனல் ஷேப்ல போடுற செல் வால், பிளான்ட் செல்லே எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் வேக்யூல்ஸ் இருக்கும். வேக்யூல்ஸ்குள்ள வாட்டர் தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. apart from vacuoles, இங்க சைட்டோபிளாசம்ல பாத்தீங்கன்னா, புரோட்டோபிளாசம்ல பாத்தீங்கன்னா, புரோட்டோபிளாசம்லயும் வந்து வாட்டர் தான் இருக்கு, right? Yes, ma'am. Correct? Yeah. Most herbaceous plants have only 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. Remaining enna irukum? Remaining 85 to 90% என்னவா இருக்கும்னா water தான் இருக்கும். எல்லா பிளான்ட்ஸ்லயுமே மெஜாரிட்டி வந்து வாட்டர் தான் இருக்கும். Okay? Yes, ma'am. Yes. Next, how do plants absorb water? The roots absorb most of the water that goes into plants. Obviously, that is why we apply water to the soil and not on the leaves. The responsibility of absorption of water and minerals is on the root hairs that are present in millions at the tips of the roots. The root hairs are thin-walled, slender extension of root epidermal cell. இதுதான் நான் explain பண்ணிருந்தேன். Root wall வந்து it is an extension. இப்ப root இருக்குன்னா அந்த root ஓட epidermal layer ஓட extension தான் root hairs. Ma'am. சொல்லுங்க. மேம் ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன்லாம் வந்து லீஃப்ல தானே மேம் வாட்டர் விடுறாங்க? அது வந்து ரொம்ப ஹாட் சன்ல இருக்கு அண்ட் டைரக்ட் வந்து வாட்டர் லீவ்ஸ்க்கு தேவைங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஊத்த மாட்டோம், பட் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். எஸ் மேம். அப்ப ரூட்டுக்கு ட்ரைனஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். மேம் அப்புறம் எப்படி மேம் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து லீவ்ஸ் வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணுது? ஸ்டொமேட்டா இருக்கு இல்லையா? எஸ் மேம். ஸ்டொமேட்டா வழியா இட் டேக்ஸ் வாட்டர், பட் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன், எடுத்துக்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 மைன்யூட், ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்டா இருக்கும். அதுல இருந்து தான் வாட்டர் எடுத்து சர்வைவ் பண்ணோம்னா பிளான்ட்டால சர்வைவ் பண்ண முடியாது. எஸ் மேம். அதனாலதான் அது வந்து மேஜரா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்றதே கிடையாது. ஏன்னா ஸ்டொமேட்டோ வந்து சன்லைட்ல வந்து ஓபன் ஆகும். அப்ப வந்து இட் டேக்ஸ் வாட்டர் ஆல்சோ. ஏர் எடுக்கும் போது இட் டேக்ஸ் வாட்டர் ஆல்சோ இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர். பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா அதோட வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். the amount of water that it takes is very minimal. அந்த வாட்டரை மட்டும் வச்சு plants cannot survive. Yes ma'am, thank you. அது எடுத்துக்கிற வாட்டரை விட if stomata is open, it loses more and more amount of water.
Yes, ma'am. Okay va, அதனால தான் வந்து we don't consider that. Next, water is absorbed along with mineral solutes by the root hairs. So root hair structure புரிஞ்சிச்சா? It is a slender extension of the root structure. And next வந்து water is absorbed along with mineral solutes. இப்போ soil இருக்கு, root இருக்கு, and இந்த rootல வந்து soil இருக்குன்னா இந்த soilல இருக்கிற all minerals like ions எல்லாமே வந்து phosphates, nitrates இது எல்லாமே waterல dissolve ஆயிடுச்சு. Whenever water is taken, அந்த water ஓட இந்த minerals and ions எல்லாத்தையுமே வந்து root hairs are taking. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layers by two distinct pathways. இதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது. இப்ப root hairs வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கிச்சு, அந்த root hairsல இருந்து internal structure of rootக்கு water எப்படி வந்து பாஸ் ஆகுது. Okay? அதுதான் இது. There are two pathways. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Can you tell me what is that? Apoplast, symplast. Okay, what is apoplast and what is symplast? From apoplast, water passes through intercellular space and cell wall. Okay. Symplast வந்து செல்ஸ்குள்ளேயே வாட்டர் பாஸ் ஆகும். Okay. When there are two ways, as you said. So first pathway is apoplast pathway. Apoplastic movement. Okay. என்னன்னா இப்ப இங்க root hairs இங்க இருக்கு. ஓகேவா? root hairs வந்து வாட்டர் எடுத்துச்சு. அந்த root hairsல இருந்து epidermal செல்லுக்கு கொடுத்துருச்சு. இப்ப என்னன்னா இது வந்து உங்களோட epidermal layer. ஓகே, இது வந்து endodermal layer. இது எல்லாமே கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. இங்க இருக்கிறதா கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, இது வந்து எண்டோடர்மல் லேயர். இப்ப என்ன ஆகுது, இந்த வாட்டர் வந்து இட் மூவ்ஸ் அலாங் த செல் வால் வழியாவே போயிட்டு இருக்கு. இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து கிராஸ் பண்ணல. ஓகேவா? செல்லுக்குள்ள போகாம ஜஸ்ட் ஒரு செல் வால் மூலமாவே வந்து இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் த எண்டோடர்மிஸ். எண்டோடர்மிஸ் தான் ஃபைனல். அப்போபிளாஸ்டிக் பாத்வேயா இருக்கட்டும், சிம்பிளாஸ்டிக் பாத்வேயா இருக்கட்டும், எண்டோடர்மிஸ் வரைக்கும் தான் வந்து இட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் எண்டோடர்மிஸ், அதுக்கப்புறம் காமன் பாத்வே தான். ஓகேவா? So cell wall வழியாவே வந்து it is moving without entering into the cell internal. That is called apoplastic movement. Simplast movement அப்படின்னா என்னன்னா it moves from one cell to another. ஓகேவா? one cell to another. இப்போ இங்க ஒரு எபிடர்மல் செல் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் இங்க கார்டெக்ஸ் செல் இருக்குன்னா எபிடர்மல் செல்லை விட கார்டெக்ஸ் செல்ல வந்து லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும், எபிடர்மல் செல்ல ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும். பிகாஸ் இப்பதான் அது வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு. Okay, அப்போ water starts moving from this cell to this cell, cytoplasm வழியா. Okay, and from cortex to endodermis again cytoplasm வழியா தான் it goes. அது வந்து simplast. This is simplast. Okay, the one that is moving exclusively of the cell membrane, this is apoplast. Okay வா? இந்த ரெண்டு பாத்வேவும் எங்க வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னா எண்டோடர்மிஸ்ல வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஒன்ஸ் வாட்டர் இஸ் poured into endodermis, அதோட வந்து ரெண்டு பாத்வேவும் வந்து merge ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா ஏன் அங்க merge ஆயிடுச்சுன்னா because you have something called Casparian strip. What is the meaning of Casparian strip? What is this Casparian strip? Cells with superized overflow water. From hydrophobic. Correct. Cells with suberized cell wall. Waxy suberized cell wall. So waxy suberized cell wall இருக்கிறதுனால அப்போபிளாஸ்டால வந்து செல் வால் மூலமா it cannot enter. Okay, செல் வால்ல வந்து பாஸ் ஆக முடியாது because it contains the waxy layer. அப்ப என்ன ஆயிடும், வேற வழியே கிடையாது, அப்போபிளாஸ்ட் needs to merge with the symplast. Okay, water has to get into endodermis. இப்ப endodermisல வந்து water வந்து it has been poured and endodermisல வந்து next எங்க போகுதுன்னா பெரிசைக்கிள்ன்ற ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகுது. ஓகேவா? பெரிசைக்கிள்ல இருந்து எங்க போகும்னா it moves to xylem vessels. Okay, the water absorption pathway பாத்தீங்கன்னா this is how it goes. So from soil solution, இத நோட் பண்ணிக்கங்க. Soil solution இருந்து root hairs will take up water and minerals and root hairs இருந்து it goes to epidermis. Epidermis இருந்து cortex, cortex இருந்து endodermis,
Endodermis is otherwise called passage cell. Okay, and it goes to pericycle. Pericycle cell la irundhu protoxylem and finally metaxylem. Protoxylem இப்ப இதுதான் xylem vessel na இந்த அவுட்டர்ல இருக்கிறது புரோட்டோசைலம் அண்ட் இன்டீரியர்ல இருக்கிறது மெட்டாசைலம். சோ இங்க வந்து பெரிசைக்கிள்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க புரோட்டோசைலம் இருக்கும், இங்க மெட்டாசைலம் இருக்கும். பெரிசைக்கிள்க்கு நெக்ஸ்ட் புரோட்டோசைலம்க்கு போகும், அதுக்கப்புறம் மெட்டாசைலம். அந்த மெட்டாசைலம்ல இருந்து xylem vessels மூலமா இட் கோஸ் அப்வர்ட். ஓகேவா? Yes, ma'am. யாருக்கா டவுட் இருக்கா இதுல? ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து mechanism of water absorption. Mechanism of water absorption by roots. Water absorption. இதுல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து diffusal, no active water absorption. Active water absorption, and next is passive water absorption. Broader term. Okay, of course passive வந்து diffusion தான், பட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து active water absorption அப்படின்னா என்னன்னா வாட்டர் வந்து எப்பவுமே எடுத்துட்டே இருக்கணும். ரூட்டோட ஃபங்க்ஷனே வந்து பேசிக் ஃபங்க்ஷனே கான்ஸ்டன்டா வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? சோ அப்ப கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரூட் ஹேர்ஸ்குள்ள ஹை சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். there is a need for maintaining. இல்லனா நான் இன்னொரு வேர்ட்ல எப்படி சொல்வேனா ரூட் ஹேர்ஸ் உள்ள லோ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? Yes, ma'am. சோ அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா நிறைய சொல்யூட்ஸ் உள்ள எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ். ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ். அப்ப என்ன ஆயிடுது, எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய சொல்யூட்ஸ் எடுத்து அந்த சொல்யூட்ஸை இங்கேயே வந்து ஸ்டாக்னன்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. அப்ப சொல்யூட்ஸ் வச்சிருக்கும் போது வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் will always be maintained low inside root hairs. ரூட் ஹேர்ஸ்ல வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் எப்பவுமே கம்மியாவே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், ரூட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராப்பர் டிஃப்யூஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். வாட்டர் will be taken from soil continuously. Okay? Yes, ma'am. Okay, that is what is called active water absorption. In the active water absorption may வந்து two methods la நடக்கும். ஒன்னு வந்து osmotically active, and the other one is non-osmotically active. Non-osmotically active. Osmotically active na enna, water is absorbed due to osmotic activity of roots in order of osmotic pressure and DPD. DPD na enna theriyuma? Yes, ma'am. What is DPD? Pressure deficit. Okay. What is that? Diffusion pressure deficit. OP minus. DPD is diffusion pressure deficit. Correct, I agree. But what is this diffusion pressure deficit? But adukku munnadi I want you to know few more terms called TP, WP, OP. target pressure, yeah, SP and psi S, psi P. What are these? Psi W. Target pressure. Okay, first is Turgot pressure, correct. First is Turgot pressure. Okay, first is Turgot pressure. The second one is wall pressure. Third is suction pressure. Suction pressure. solid potential. Suction pressure nalum DPD nalum onnuda. Okay, Yes, ma'am. suction pressure or DPD both are same. Psi S engiradhu solute potential. Pressure Okay, solute potential. Psi P is Pressure. P is pressure potential. Okay, இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிச்சோம்? What are these? How do we define these? What is Turgot pressure? Ma'am. pressure created inside the cell, Huh?
pressure created inside the cell, ma'am. ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் செல்ல எடுத்து நான் ஹைப்போடோனிக் சொல்யூஷன்ல போடுறேன். சொல்யூஷன் 3 டைப்ஸ் இருக்கு தெரியும்ல. சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் 3 டைப்ஸ். What are the 3 types of solutions? Hypotonic, hypertonic, isotonic. Okay, Hypertonic, hypotonic, hypertonic. Isotonic. Okay, this is hypertonic. Third is isotonic. Okay, hypotonic na enna? Ma'am, solvent அதிகமாகும் solute கம்மி less percentage ஆகும் இருக்கும். Perfect. இப்போ hypotonic solutionல நான் plant cell போட்டேனா என்ன ஆகும்? Ma'am, water absorb பண்ணும். Absorb பண்ணுமா? Yes ma'am. Okay. Water absorb பண்ணி it swells, correct-ஆ? Yes Plant ma'am. cell வந்து first initially இப்படி இருக்கு அப்படின்னா it swells. என்ன ஆகும்னா அது ஸ்வெல் ஆகி இந்த வால்ல போய் டச் ஆகுற அளவுக்கு பெருசா ஸ்வெல் ஆயிட்டே போகும். ஓகேவா? இப்படி ஸ்வெல் ஆகும்போது the cytoplasm or the cell membrane will try to expand further. இன்னும் ஸ்வெல் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். That is called turgor pressure. okay ma'am. ஓகே, இப்ப நான் ஒரு பிளான்ட் செல் எடுத்து ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன்ல போடுறேன்னா செல்லோட நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா எவ்வளவு கிடைச்சாலும் வாட்டரை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கும். ஸோ அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது செல் மெம்பரேன் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஆனா எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னா அது போய் செல்வால்ல டச் ஆகிற வரைக்கும் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும். அதுக்கப்புறமும் இட் வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பேண்ட். அந்த ட்ரைங் எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் turgor pressure. ஓகேயா? பட் there is something called wall pressure. wall pressure na என்னன்னா என்னதான் செல் மெம்பரேன் வந்து இன்னும் ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணாலும் செல் வால் will prevent that. செல் வால் will push the cell membrane downward. ஓகேவா? கைஸ் புரியுதா? Yes ma'am. Okay, that is called wall pressure. Yes, that is what is called wall pressure. And நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் it is about OP. OP is osmotic pressure. Okay, OP is osmotic pressure. இந்த OP எப்படி மெஷர் பண்ணனும் தெரியுமா? OP எப்படி மெஷர் பண்ணனும் தெரியுமா? There is a formula. It's called Van Hoff's formula. Note பண்ணிக்கங்க. It's called Van Hoff formula. OP is equal to CRT for non-electrolyte solutions. Okay, CRT ல C வந்து molar concentration, R வந்து gas constant. Gas constant now it is 0.082 liter atm per mole. It's constant. And T is absolute temperature. Okay வா? இந்த formula யூஸ் பண்ணி நம்ம OP ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். That's called Van Hoff's formula. Okay, so deficit in the diffusion pressure deficit எப்படி define பண்ணலாம்னா it is the difference between the osmotic pressure and the turgor pressure or wall pressure. Ma'am, சொல்லுங்க. ma'am, C என்ன ma'am? OP is equal to C or molar concentration. yes ma'am. Okay, so diffusion pressure deficit எப்படி define பண்ணலாம்னா it is the difference between osmotic pressure and the turgor pressure. Okay வா? நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? DPT is equal to OP minus TP. Yes ma'am. Okay, இந்த DPT பாத்தீங்கன்னா if it is a free solution னா ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து I mean isotonic solution வெச்சுக்கோங்க. Isotonic solution னா turgor pressure will be 0 because net movement இருக்காது. Okay வா? So first case if it is free solution then DPD will be equal to OP since TP is equal to 0. Okay va? Second case இப்போ DPD for partially turgid cell or normal cell. நார்மலாவே ஒரு செல் வந்து டர்ஜிடா தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is a normal formula DPD is equal to OP minus TP. Third case for fully turgid cell, DPD for fully turgid cell
fully turgid cell la OP will be equal to TP. Okay va? Yes, ma'am. ஒரு செல் ஃபுல்லா வந்து ஸ்வெல்லா இருக்குன்னா then OP will be equal to TP. அப்ப DPD என்ன ஆயிடும்? It will be equaling to 0. ஓகேவா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இது ஃப்ரீ சொல்யூஷன்ல இருந்தாலும் இல்ல flaccid cellனா shrunken cell, அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து DPD will be equal to OP. Okay? Yes, ma'am. Fourth case for plasmolized cell. What is plasmolized cell? Fully Plasmolized cell na Ma'am. Fully what is the shrunken cell. definition? What is the definition of plasmolized cell? வேக்யூல் வந்து வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிரும் மேம். Okay, அதனால செல் வந்து ஃபுல்லா ஸ்ட்ரங்க் ஆகும். very good. Shrunken cell. Okay, but plasmolized அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, அது பிரேக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அது வந்து கிறிஸ்டலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு. ஓகேவா? சுத்தமா வாட்டரே கிடையாது. Okay, that is called plasmolized cell. அந்த மாதிரி plasmolized cellல பாத்தீங்கன்னா turgor pressure நெகட்டிவ்ல இருக்கும். கரெக்ட்டா? because turgor pressure கிடையாது, it will be in negative. அப்போ OPD will become DPD will become DPD is equal to புரியல. plasmolized cell na இப்ப நான் ஒரு plant cell எடுத்து hypertonic solutionல போட்டேன்னா it loses all the water. Okay, it loses all the water. அப்ப வந்து அது shrunk ஆ இருக்கும் இல்லையா or சுருங்கி இருக்கும் இல்லையா, that is called plasmolized cell. அந்த மாதிரி இருக்கிற செல்லுக்கு turgor pressure will be negative. நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா அப்ப DPD ஃபார்முலா என்னவாகும்னா OP plus TP ன்னு ஆயிடும். ஓகேயா? ஃபைன். சோ இப்ப DPD யோட ஹைரார்கி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஹைரார்கி எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் plasmolized செல் அதான் மேக்ஸிமமா இருக்கும் DPD. plasmolized செல்லுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும், followed by flaccid செல்லுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் because it is equal to OP. flaccid செல்லுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் and partially turgid செல்லுக்கு next partially turgid cell, அதுக்கப்புறமா fully turgid cell. இதான் வந்து decreasing order of DPD. எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மேம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. coming back to osmotically active. இங்க osmotically activeனா என்னன்னா water is absorbed due to osmotic activity of roots in order of OP and DPD. No direct ATP are consumed in this method. DPD and OP வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால, OP and DPD ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால water will be taken in constantly. மேம் புரியல மேம். OP osmotic pressure maximum இருக்குமா? எஸ் மேம். ஓகே, அப்போ OP மேக்ஸிமமா இருக்குன்னா DPDயும் மேக்ஸிமமா இருக்குன்னு தானே அர்த்தம்? எஸ் மேம். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் ஜாஸ்தி இருக்குன்னா செல்ஸ் வந்து நிறைய வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு எனர்ஜியே தேவை கிடையாது. பிகாஸ் எனர்ஜி ஏன் தேவை கிடையாதுன்னா ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் ஆல்ரெடி மேக்ஸிமமா இருக்கு. எனர்ஜி இல்லனாலுமே கூட செல்ஸ் will start to take up water. இது active water absorption ஆவே இருந்தாலும் it is no way connected to the energy. active passivன்றது இங்க எனர்ஜி ரெஃபர் பண்ணல, ஆக்டிவா வந்து நிறைய வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும், அதுதான் அதை மீன் பண்றாங்க. ஓகே. எஸ் மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் ஆஸ்மாட்டிக் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா வேற வழியே கிடையாது, ATP ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாட்டர் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகேவா? ATP ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் வாட்டர் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ரைட்?
Yes, ma'am. Okay. Next, passive water absorption. Passive வந்து it is done through diffusion. Simple organ diffusion. Simple mechanism. Okay, guys? Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் தான் நிறைய क्वेश्चंस வரும். சோ நிறைய நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. there is an option called taking screenshotம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. in case நோட் பண்ண முடியல, ஃபாஸ்டா இருக்கு, நோட் பண்ண முடியலன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. can I clear the board? Yes, ma'am. Okay, good. So next topic என்ன அப்படின்னா, it is about Psi-P or water potential. We would study about water potential. So first tell me, what is water potential? Ma'am, potential energy needed by water molecules for their movement. Okay, but typical definition என்னன்னா, the difference between the free energy of water molecules in pure water and free energy of the solution. Okay, so Yes, the ma'am. proper definition வந்து difference between the free energy of water molecules in pure water and free energy of the solution. That is called water potential. It is represented by the symbol called psi. Okay. In the water potential of protoplasm pathina, water potential of protoplasm is equal to negative dpd. Okay, w would be equal to negative dpd. Okay, guys, are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, components of water potential. Components of water potential, there are 3 types. இப்போ நீங்க உங்களோட NCERT லெவல்ல ரெண்டு type of water potential தான் படிச்சிருப்பீங்க. One would be psi s and the other one would be psi p. Right? psi s ங்கிறது solute potential. Solute potential னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு glass of water எடுத்து psi w for pure water is always 0. Okay, the maximum value for water potential is 0 for pure water. Psi w for pure water is equal to 0. இதுதான் maximum. இதான் maximum. ஓகேவா? இப்ப solute potential அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப நான் ஒரு glass of water எடுத்து அதுல solute add பண்ணும்போது water potential is decreasing. ஏன் decrease ஆகுதுன்னா, free water இல்ல. ஓகேவா? free water molecules இல்ல. solute போடும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த water molecules எல்லாம் அந்த solute சுத்தி bind ஆறதுனால free molecules இல்ல. அப்ப diffusionக்கு வந்து solute add பண்ணும்போது it is going to decrease. Okay, அதனால தான் delta s is always negative. படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? delta s is always negative. It is always negative. Yeah, it is always negative na, it is decreasing the water potential. அதனால தான் it is always negative. Okay, Yes, ma'am. fine. Next, pressure potential na என்னதான் வந்து solute நம்ம போட்டு ஆட் பண்ணாலும் there is a pressure. இப்ப free available water molecules வந்து ஒரு pressure இருக்கு. It needs to undergo diffusion அப்படின்ற pressure இருக்கு. அந்த pressure potential, அந்த pressure ability தான் வந்து நம்ம pressure potential னு சொல்றோம். இந்த pressure potential ஓட result என்னவா இருக்கும்னா, it is going to increase the water potential. அதனால தான் always we represent pressure potential in positive. It is always positive. Okay, pressure potential எப்படி வேலை செய்யும்னா, it acts similar to turgor pressure.
நிறைய வாட்டரை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு pressure create பண்ணிட்டே இருக்கும். That is why it is always positive. Okay, apart from solute potential and pressure potential, there is one more potential called psi m. Neat level you need to know this psi m. This is called metric potential. Okay, metric potential. Metric potential அப்படினா என்னன்னா, it is used for the surface to which molecules of water are absorbed. என்னென்ன மாலிக்யூல்ஸ்லாம் அப்சர்வ் ஆகுதோ அதோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல். இப்போ ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா it has to bind with other molecule. இந்த binding வந்து depends on the surface. Okay, the ability of the water surface to bind with the other molecule, that is metric potential. Ma'am. Okay? But பாத்தீங்கன்னா இந்த psi m is not significant. It is not significant. ஏன் சிக்னிபிகன்ட் இல்லைன்னா அதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெக்லிஜிபிளா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை ஒமிட் பண்ணிடுறோம். அதனாலதான் we get psi w as ஜெனரலா பார்த்தா psi w should be psi m plus psi s plus psi p. இந்த psi m வந்து ரொம்பவே நெக்லிஜிபிளா இருக்கிறதுனால we are eliminating that and we get psi w is equal to the sum of solute potential and pressure potential. அப்படிதான் நமக்கு இது கிடைக்குது. மேம் பிரஷர் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன மேம்? பிரஷர் பொட்டன்ஷியல்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்க்குன்னு ஒரு பிரஷர் இருக்கு, ஒரு சிஸ்டம்க்குன்னு ஒரு பிரஷர் இருக்கு. அது என்ன பிரஷர்னா, இட் நீட்ஸ் டு டேக் அப் மோர் வாட்டர். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, புரியல மேம். pressure potential வந்து turgor pressure மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is similar to turgor pressure. Turgor pressure என்னது? Turgor pressure is the ability or the pressure to take up more water. கரெக்ட்டா? மேம் அது உள்ள இருக்க பிரஷர் தான மேம்? உள்ள இருக்க பிரஷர் தான், but it is pushing cell to take up more water ல. Yes ma'am. அதேதான் வந்து இந்த pressure potential பண்ணுது. Pressure potential னா என்னன்னா, it is pushing the cell to take up more water. The ability of the cell to take up more water because of the pressure. That is called pressure potential. Metric potential னா மேம்? மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கு, அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க போறோம். இப்போ ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண போகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல். The potential created by the surface of the water molecule, அதுக்கு பேரு மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். பட் அது வந்து சொல்லுங்க. சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் மாதிரியா மேம்? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் மாதிரியே தான், பட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து டிசால்வ் ஆறதுக்கான ஒரு ஃபேக்டர். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது அப்சர்வ் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபேக்டர். ஓகே மேம். ஓகேவா? சோ மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளா இருக்கிறதுனால we are omitting that, and the formula for water potential would be solute potential plus solute pressure. ஓகேவா? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு fully turgid, in case of fully turgid cell, okay, fully turgid cell இருந்துச்சுன்னா psi w would be equal to 0. ஏன் அப்படின்னா, because psi s will be equal to psi p. Okay, psi s will be negative and psi p will be positive. Okay va? So அப்ப psi w will be equal to, இப்ப psi s and psi p ரெண்டுமே 5 இருக்குன்னா negative 5 plus 5 இருக்கும். So that will become 0. மேம் அப்ப அது பியூர் வாட்டரா மேம்? பியூர் வாட்டர் இல்லனா வந்து வாட்டர் வித் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன். ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா, then the solute potential and pressure potential ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு மேக்னிடியூட்லன்னு அர்த்தம். Value wise they are equal, but sign wise they are different. -5 plus 5 ரெண்டுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா both gets cancelled and you get water potential being 0. இது மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஓகேவா? இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, இதுக்கு மேல it indicates the cell வந்து மேக்ஸிமமா ஸ்வெல் ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேல அதால ஸ்வெல் ஆக முடியாதுன்னு இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து for a flaccid cell.
for a flaccid cell வந்து என்ன இருக்குன்னா turgor pressure will be equal, it will be equal to 0. turgor pressure equal to 0ன்றதுனால pressure potential will also be equal to 0. upper psi w will be equal to psi s, and that's why psi w is negative. For flaccid cell, psi w will be negative. Okay. Yes, ma'am. Okay. Third one, for plasmolized cell, if it's a plasmolized cell இருந்துச்சுன்னா psi p யுமே வந்து நெகட்டிவா இருக்கும், because turgor pressure will be negative. Okay, turgor pressure நெகட்டிவா இருக்கனால psi p யும் நெகட்டிவா இருக்கும். அப்ப delta w will be more negative. Okay வா? Okay, ma'am. Okay, ஓகே மேம். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா எதுக்கு நான் வந்து இந்த இந்த கண்டென்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, இதுலதான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு செல் எடுத்து நான் வந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன்ல போடுறேன், இட் ஹஸ் பிகம் அ பிளாஸ்மோலைஸ்டு செல். அப்ப வந்து வாட் வில் ஹேப்பன் டு டெல்டா மீன் psi w will be negative, more negative. அதுதான் அதோட ஆன்சர். ஓகேவா? சோ இது ஈஸியா நீங்க வந்து சால்வ் பண்றதுக்காக இதெல்லாம் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? டர்ஜிட் செல்லா இருந்துச்சுன்னா பியூர் வாட்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், சோ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் will be 0. பிளாசிட் செல்லா இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் will be equal to solute potential. and in case of plasmolized cell, turgor pressure நெகட்டிவா இருக்கும், pressure potential நெகட்டிவா இருக்கும். ஆல்ரெடி solute potential நெகட்டிவா இருக்கு, அப்ப வாட்டர் potential will become more negative. ஓகேவா? So next concept வந்து imbibition. What is imbibition? Absorption of water molecules on the surface. Okay, very good. Yeah, absorption of water molecules by their surface, that's called imbibition. Okay, imbibition பாத்தீங்கன்னா different molecules இருக்கு இல்லையா, அந்த different moleculesல imbibition power எப்படி இருக்கும்னா, அகர் அகார்ன்லாம் இருக்கு இல்லையா, கார்போஹைட்ரேட், ஸ்டார்ச், அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்குலாம் ஜாஸ்தி இருக்கும். அண்ட் தென் பெக்டின் மாதிரியான புரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை அதர் புரோட்டீன்ஸ். லாஸ்ட் ஸ்டார்ச், ஏன்னா ஸ்டார்ச் வந்து இட் இஸ் இன்சால்யுபிள் இன் வாட்டர். செல்லுலோஸும் இட் இஸ் இன்சால்யுபிள் இன் வாட்டர். இதெல்லாம் வாட்டர் கம்மியா அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகேவா? இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் இதுவுமே ஒன் ஆஃப் தி டிஃபரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் கொடுத்து அரேஞ்ச் த given molecules in imbibition powerன்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஓகே மேம். Okay, there is something called heat of wetting. Heat of wetting na என்னன்னா, when any molecule is absorbing water, it releases heat. Okay, so I would say heat released during imbibition is called heat of wetting. Okay, next concept வந்து imbibition pressure. IP. Okay, imbibition pressure na, huge pressure is developed in material due to imbibition. A pressure created because of imbibition. Pressure developed in material due to imbibition. இப்போ ஒரு மெட்டீரியல், இப்போ ஒரு ரெசின் இருக்கு, நான் திராட்சை எடுத்து நான் ஊற வச்சிடுறேன், நைட் ஊற வச்சிடுறேன், it is taking in water. That is an example of imbibition, correct? It's absorbing water. அது example of imbibition ah? No, ma'am. Okay. Seed germination. Yes. Yes, ma'am. Okay, very good. So seed germination, ஒரு seed எடுத்து நான் வந்து water sprinkle பண்ணிட்டேன், it has started taking in water. Okay வா? அப்ப என்ன ஆயிடும்னா, water imbibition ஆனதுனால there is a pressure developed, and that pressure is called imbibition pressure. Ma'am, mustard seed வந்து water absorb பண்றது வந்து diffusion ஆ imbibition ஆ ma'am? Diffusion அது. Yes, ma'am. Okay,
So Yes, ma'am. IP is also called metric potential. நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, psi m metric potential with respect to water potential. ஓகேவா? ஐபிங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன், சர்ஃபேஸ் மூலமா அப்சர்வ் பண்றதா மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சொன்னேன். இம்பைபிஷன் இஸ் ஆல்சோ சேம். ஸோ ஐபி இஸ் ஆல்சோ கால்டு மெட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் பொட்டன்ஷியல். அண்ட் இப்போ வந்து ஐபில பார்க்கும்போது டிபிடி வில் பி ஈக்குவல் டு ஐபி, ஆர் if dpd is equal to ip, then water potential will be equal to metric potential. But it is again ரொம்ப negligible ஆ இருக்கனால we can leave off water potential. Okay, Yes, ma'am. fine. So last concept, translocation. Okay, next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா water movement by plant. Water movement by plant வந்து it is done by two methods. Water movement by plant, that is done by two methods. First one வந்து root pressure. ரூட் பிரஷர்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ரூட்ல வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா சொல்யூட்டனை வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு டர்பர் பிரஷர் கிரியேட் ஆயிடுது. இட் டேக்ஸ் இன் மோர் வாட்டர், தட் இஸ் ரூட் பிரஷர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல். டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னா இப்போ வாட்டர் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் லாஸ்ட் த்ரூ ஸ்டொமேட்டா. ஓகேவா? ஸ்டொமேட்டா மூலமா இட் இஸ் லூசிங் வாட்டர். அப்ப என்ன ஆயிடும்னா there is a need for water always. And the need for water nala it is taking in more and more water. Roots are taking in more and more water. Okay, this is also called cohesion, tension, transpiration pull model. Okay, transpiration pull model. Do you know what is cohesion? What is cohesion? Attraction between two molecules. Okay, attraction between two water molecules. So இப்போ water molecules ஓட structure பாத்தீங்கன்னா இதுதான் water structure, Venn structure. Organic chemistryல படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்து oxygen is more electronegative than hydrogen. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா இங்க covalent bondல இருக்கிற electrons வந்து it is trying to pull it towards itself. அப்ப oxygenக்கு ஒரு delta negative and hydrogen will get delta positive. இப்ப நெய்பரிங் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இருக்கு, நெய்பரிங் வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இங்கேயும் வந்து டெல்டா பாசிட்டிவ் இருக்கும் and இங்கேயும் டெல்டா நெகட்டிவ் இருக்கும். அப்போ there will be a force of attraction between delta negative and delta positive. Okay, in the delta negative and delta positive force of attraction இருக்கு. And this is how water molecules are interconnected. இப்ப interconnected ஆ இருக்கும் போதுதான் இதுதான் வந்து it is the main property why water is flowing. நீங்க வாட்டர் தண்ணியை ஊத்தி விட்டீங்கன்னா why it is flowing is because of this cohesion property. ஓகேவா? இப்ப நீங்க xylem vessel பாத்தீங்கன்னா இந்த water will be lined up like this. Water molecule will be lined up like this. இப்போ going out, transpirationனால ஒரு water molecule lose ஆகுது அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒரு water molecule compensated, கீழ இருந்து ஒரு molecule வந்து மேல எடுத்துக்கும். அந்த மாதிரி continuously water is getting lost through transpiration, continuously through roots water is taken in. That is called transpirational pull. Okay va? யாருக்கா doubts இருக்கா? No, ma'am. Okay, fine. So next வந்து translocation. Translocation is done by bulk flow, mass flow hypothesis, or we call it as bulk flow. Okay va? Bulk flow அப்படின்னா என்னன்னா அது வந்து ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம படிக்கலாம். ஒன்னு வந்து phloem loading and another one is phloem unloading. Okay va? Phloem loading na என்னது? This happens at the source end. Source na என்னன்னா the region where food is prepared, leafல. Okay va? இப்போ இங்க leaf இருக்குன்னா அந்த leafல இருந்து food molecule starch prepare ஆன உடனே starch will be sent in the form of sucrose. Sucrose வந்து phloemல போய் load ஆயிடும். That is phloem loading. பட் இது வந்து சொல்யூட், இது வந்து சொல்யூட். இந்த சொல்யூட் வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா இப்ப இங்க phloem இருக்குன்னா பக்கத்துலயே xylem இருக்கு. இப்ப இங்க சுக்ரோஸ் இருக்கும்போது
இங்க வந்து low concentration of water இருக்கு, xylem-ல high concentration of water இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்னா water starts moving from xylem to phloem. அப்ப என்ன ஆயிடும், வாட்டர்ல வந்து இந்த சுக்ரோஸ் டிசால்வ் ஆயிடும். அந்த வாட்டர் டிசால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சுக்ரோஸ் சொல்யூஷனா இட் இஸ் கெட்டிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, பிளான்ட் பாடி. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. ஓகே. அப்புறம் இப்போ சிங்க் ரீஜன்ல வந்துச்சு. சிங்க்னா the region where sucrose is needed. ஓகேவா? டார்கெட் பிளேஸ். டெலிவரி லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் வச்சுக்கோங்க, பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்ப லோடிங்ல வந்து இப்ப என்னோட ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷனுக்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன்ல நான் என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஏத்தி அனுப்புறேன் இல்லையா, தட் இஸ் லோடிங். அப்ப ஏத்தி அனுப்பும் போது என்னன்னா சுக்ரோஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ளோயம்ல வந்து லோட் பண்ணிடுறேன். லோட் பண்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்காது, பிகாஸ் சுக்ரோஸ் வந்து சொல்யூட்டா இருக்கும் போது இட் cannot transport. அப்ப என்ன ஆயிடும், சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃப்ளோயம்ல ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா xylem-ல இருந்து வாட்டர் will flow into phloem. இப்போ வந்து சுக்ரோஸ் வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆயிடுச்சு, இப்ப சொல்யூஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. இப்ப இது ஈஸியா வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். இப்ப டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு, இன்னொரு லொகேஷனுக்கு போயாச்சு, and that location is called sink. The target organ which is going to use sucrose, அது வந்து சிங்க். சிங்க்குக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நான் அன்லோட் பண்ணணும். அன்லோட் பண்ணும்போது எனக்கு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணி எனக்கு வேண்டாம், பிகாஸ் எனக்கு வந்து சொல்யூஷனா வேண்டாம். நான் எப்படி ஏத்தி அனுப்பிச்சனோ அப்படிதான் எனக்கு வேணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா சிங்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் வாட்டர் will be removed from phloem, it goes back to xylem. Okay, and only sucrose will be diffused back to sink region, and that's called phloem unloading. In the whole mechanism வந்து பல்கா நடக்கும், and that's why it is called mass flow or bulk transport. Okay, Yes, ma'am. fine. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can ask me. மேம் ஒன் டைம் திரும்பி சொல்லுங்க. phloem transport மட்டும் இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டுமா? எஸ் மேம். ஓகே. இப்ப phloem வந்து it is called translocation. the processக்கு பேரு translocation. translocation அப்படின்னா என்னன்னா ஃபுட் ப்ரிப்பேர் ஆன ஃபுட் ஸ்டார்ச் வந்து ஸ்டார்ச்சா ஸ்டோர் ஆகாது. குளுக்கோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குளுக்கோஸ் will be converted to sucrose. ஓகே, இந்த சுக்ரோஸ் தான் வந்து it will be transported to different parts of the plant body. எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அப்படின்னா லீஃப் வந்து சுக்ரோஸ phloemல லோட் பண்ணிடும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், phloem loading. ஓகே. phloemல சுக்ரோஸ் லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப phloemல வந்து நிறைய சொல்யூட் இருக்கு, நிறைய சுகர் இருக்கு. அப்போ வாட்டர் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் phloemல. phloemக்கு பக்கத்துலயே தான் xylem இருக்கு. xylem வெசல்ல வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃப்யூஷன் நடக்கும். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃப்யூஷன் நடக்கும்போது xylemல இருந்து நிறைய வாட்டர் will flow into phloem. ஓகேவா? நிறைய வாட்டர் will flow into phloem. இப்போ வந்து sucrose will be dissolved in water. sucrose சொல்யூஷனா இருக்கு. now phloem மூலமா phloem vessels மூலமா வந்து it will be transported to the target organ. target organ தான் sink. ஓகேவா? இப்ப ரூட்டுக்கு வந்து சுக்ரோஸ் தேவை, ரெஸ்பிரேஷனுக்கோ இல்ல மெட்டபாலிசம்க்கோ தேவை அப்படின்னா ரூட்டுக்கு வந்து சுக்ரோஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிடும். இப்ப ரூட் ரீஜனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சுக்ரோஸ் will be taken by roots by active transport. ஓகேவா? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா சுக்ரோஸ வந்து ரூட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும். எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ xylemல வந்து வாட்டர் கம்மியா இருக்கும், phloemல வாட்டர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்போ phloemல இருந்து வாட்டர் வந்து xylemக்கு மூவ் ஆயிடும். ஓகே மேம். ஓகேவா? so that way it is completed the transport of sucrose from leaf to root. இது வந்து mass flow hypothesis ன்னு சொல்வோம், இல்லனா bulk flow ன்னு சொல்வோம். ஓகேவா? எஸ் மேம். Okay, just remember last thing, movement of water molecules எங்க போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளான ஒரு flow chart மாதிரி. movement of water molecules higher, இல்லனா நான் இப்படி எழுதுறேன், higher dp, okay, to lower dp or lower osmotic pressure ல இருந்து higher osmotic pressure region க்கு போகும்.
இல்ல லோவர் டிபிடி ரீஜன்ல இருந்து ஹையர் டிபிடி ரீஜனுக்கு போகும், இல்லனா ஹையர் சை டபிள்யூ ரீஜன்ல இருந்து லோவர் சை டபிள்யூ ரீஜனுக்கு போகும். ஓகேவா? இதை இன்னொரு மெத்தட்ல எப்படி சொல்லலாம்னா லெஸ் நெகட்டிவ் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ரீஜன்ல இருந்து ஹை நெகட்டிவ் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ரீஜனுக்கு போகும். ஹையர் டிபி ரீஜன்ல இருந்து லோவர் டிபி ரீஜனுக்கு போகும். ஹைப்போடானிக்ல இருந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்கு போகும். ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்கு போகும். அண்ட் லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட், லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட்ல இருந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு போகும். ஓகே மேம் டிபினா என்ன மேம்? நம்ம இப்பதானே படிச்சோம் டிஃப்யூஷன் பிரஷர். ஓகே மேம், ஓகே மேம். மறந்துடாதீங்க, எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்க இன்னைக்கே வந்து படிச்சிருங்க, இல்லனா மறந்து போயிடும். ஓகே, இதெல்லாம் ஷார்ட்கட் டு ரிமெம்பர். இப்ப क्वेश्चनல கேக்குறாங்க there is a region with higher osmotic pressure and there is a region with lower osmotic pressure, water moves from which to which direction அப்படினு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த ஃபார்முலா மாதிரி இத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ஆன்சர்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே மேம். ஓகேவா? இப்ப ஓபி பாத்தீங்கன்னா ஓபி வந்து ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் வந்து ஹாலோஃபைட்ஸ்ல ஜாஸ்தி இருக்கும். ஹாலோஃபைட்ஸ்னா என்னது? Plants growing. Saline conditions. Okay. Next xerophytes la ஜாஸ்தி இருக்கும். Dry conditions. ஓகேவா? Mesophytes na terrestrial plants. Yes ma'am. Next hydrophytes. ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்ல தான் ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட கேக்குறேன் ஆஸ்மோட்டிக், இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹாலோஃபைட் கொடுத்துட்டேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜீரோஃபைட் கொடுத்துட்டேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மீசோஃபைட் கொடுத்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட் கொடுத்துட்டேன். இந்த 4 பிளான்ட்ஸையும் ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோஃபைட், நெக்ஸ்ட் மீசோஃபைட், ஜீரோஃபைட் அண்ட் ஹாலோஃபைட். அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்படியே வந்து நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். ஓகே, யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ மேம். ஓகே ஃபைன். சோ இன்னைக்கு டெஸ்ட் எப்படி பண்ணீங்க? நல்லா பண்ணேன் மேம். நல்லா பண்ணீங்களா? ஈஸியா இருந்துச்சா?